Hello dear students, welcome to Business Studies class. I am Sahana Prasad from Department of Commerce, Gopalswamy PU College, Mysuru. In previous session, I explained meaning of business, characteristics of business and comparison chart of business, profession and employment. In this session, let us see what are the classification of business activities. In this chart, you can see business is classified into two broad categories. One is industry and second is commerce. Under industry, you can see it is divided into three categories: primary industry, secondary industry and tertiary industry. Under primary industry, again it is divided into two: extractive and genetic. Under secondary industries, again it is classified as manufacturing and construction. And again under manufacturing, there are four types. One is analytical, synthetical, processing and assembling. So this comes under industry. Next is commerce. Commerce is divided into two. One is trade, another one is auxiliaries to trade. Under trade, again it is divided into two categories. One is internal, another one is external. Under internal, it is divided into two. One is wholesale trade, another one is retail trade. Under external, it is divided into three categories. One is import, export and entreport. And under auxiliaries to trade, there are five types: transportation, warehousing, insurance, banking and finance and advertising. So now let us see one by one what are the meaning of industry and commerce. Industry refers to economic activities which are connected with the conversion of resources into useful goods. ಏನೇನು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So under industry there are three categories. One is primary industry, second is secondary industry and third is tertiary industry. Primary industry are connected with the extraction and production of natural resources and reproduction and development of living organisms, plants, etc. ಇವಾಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಏನು ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಾವೇನು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಟೂ. ಒನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. Now let us see what is extractive industry. So now let us see what are extractive industry. So ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ನಾವು extractive industry ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ farming, mining, fishing, hunting, all these are examples of extractive industry. Next is genetic industry. What is genetic industry? Genetic industry means these industries are engaged in breeding the animals, breeding the living organisms for further reproduction. For example, breeding of plants, you can see there are various nursery. For example, cattle breeding farm, a poultry farm, fish hatchery, all these are examples of genetic industry. Next is secondary industry. What is secondary industry? So these are concerned with the usage of materials which have already been extracted in the first stage and that is again used for the further ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಓರ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೇಜ್. ಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಐರನ್ ಓರ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಕ್ಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ secondary industry. And under secondary industry you can see
manufacturing industry. So manufacturing industry are concerned with conversion of raw materials into finished product. So under manufacturing industry, again there are 4 types. First one is analytical industry. Analytical industry means here it analyzes and separates different elements from the same material. For example, oil refinery. For example, crude oil, here it is separated into petrol, diesel, etc. So that is analytical industry. Analytical industry andre which analyzes and separate different elements from the same raw material. So that is analytical industry. Next is synthetical industry. Synthetical industry means here which combines various ingredients into a new product. For example, cement. Ivaga cement ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ raw materials ಬೇಕು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ combine ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು product ಮಾಡುತ್ತೆ. So ಅದನ್ನ ನಾವು synthetical industry ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Next is processing industry. Processing industry means it involves several stages in the manufacturing of a particular product. For example, sugar and paper. ಇವಾಗ ಶುಗರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಜಸ್ ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಶುಗರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಅಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. For example, computer manufacturing or car manufacturing. ಇವಾಗ ಕಾರ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಟೈರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು. There are various products which are required to manufacture a car. In the same way, to manufacture computer, we need different components. So, ಬೇರೆ ಬೇರೆ components ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ one product ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು assembling industry ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Next is construction industry. So, these industries are basically engaged in the construction of building, road, dams, bridges, canals, etc. ಸೊ ನಾವೇನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟರ್ಷರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟರ್ಷರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ? Tertiary industry means it provides support to the primary industry and secondary industry. So ಇವಾಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋದೇ ಮೇನು ಟರ್ಷರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಟರ್ಷರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟರ್ಷಿಯರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್. Commerce means buying and selling of goods, and commerce includes service also. That is the main thing. ಇವಾಗ ಏನೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಕೆಲಸ ಕಾಮರ್ಸ್ದು. Under commerce you can see there are 2 types. One is trade and another one is auxiliaries to trade. So what is trade? Trade means buying and selling of goods. So what is auxiliaries to trade? Auxiliaries to trade means assisting trade. Buying and selling of goods ಗೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು, ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು auxiliaries to trade ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So under trade there are 2 types. One is internal trade and the one is external trade. Internal trade is also known as domestic trade. Means buying and selling of goods takes place within the geographical boundary of a country is known as internal trade. Under internal trade again there are 2 types. One is wholesale trade, another one is retail trade. When the goods are purchased and sold in bulk, we call it as wholesale trade. Then what is retail trade? When the goods are purchased and sold comparatively in a very smaller quantity, that we call it as retail trade. Next is external trade. External trade is also known as foreign trade. If the buying and selling of goods and service takes place outside the geographical boundary of a country or within 2 countries, we call it as external trade or foreign trade. And this again there are 3 types: import trade, export trade and entrepot trade. You know what is import trade? If we buy goods from other country, we call it as import trade. And if we manufacture and sell the goods produced by our country to another country, we call it as export trade. And what is entrepot trade? Entrepot trade means if we import goods from other country for the purpose of export to other country, that we call it as entrepot trade.
Next is auxiliaries to trade. I already told you what is auxiliaries to trade. Auxiliaries to trade means it basically provides service or assistance to trade. Buying and selling ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು, ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು auxiliaries to trade ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. For example, we need banking and finance, we need advertising, we need transportation, warehousing, etc. So all these are considered as auxiliaries to trade. First is transport and communication. See, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಕೆಲವು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, tea is basically manufactured in Assam, or cotton in Gujarat and Maharashtra, and jute in West Bengal. See, there are few products which are required to the entire country. So ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ we need transportation. So transportation provides assistance to trade. Next is banking and finance. See, bank provides loan to businessman to start his business and also to manage the various activities of business. So businessman ge business ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ basically finance ಬೇಕು. So that is provided by bank. So commercial banks provide a loan facility or bank overdraft facilities and cash credit facilities. So there are different facilities which are given by commercial banks to businessmen. So this is banking and finance. Next is insurance. So you know what is insurance? To cover risk, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ ಆಗೋಯ್ತು, ತುಂಬ ಲಾಸ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಬಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ premium. So if we pay premium every year, so the loss or compensation which are occurred, that will be compensated by insurance company. So ಏನು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. So that is insurance. Next is warehousing. Warehousing means storing of goods. ಇವಾಗ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು ಅಥವಾ ಫಿನಿಶ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗೂಡ್ಸು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ವರೆಗೂ ತಲುಪಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸು, ಇನ್ನೂ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ತಲುಪಿರಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Next is advertising. You know what is advertising? See, ಏನೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ necessary. Okay, what are the products available in the market? That should be known by the consumers. So consumers ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ? With the help of advertising. So these are the various auxiliaries to trade. Auxiliaries to trade help in removing the hindrance of production and distribution. Hindrance ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಡೆತಡೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಡಚಣೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. See, for example, in case of transport and communication, hindrance of place is removed by transport, and in the same way hindrance of finance is removed by bank, and in the same manner hindrance of risk is removed by insurance company, and in the same manner a hindrance of storage facility is removed by warehousing, and in the same way to provide information about the products to the customers, advertising removes the hindrance. So these are the various auxiliaries to trade. So and I hope you have understood the various business activities. Thank you.